Next fundamentals are users and groups. మనం చూసిన టాపిక్ managing users, managing groups, and permissions. Permissions su and sudo మనం చూసాం already. su switch users and sudo root user. sudo ఎప్పుడు వాడతారు, root ఎప్పుడు వాడతారు, root a particular command ki root permission work కోసం వరకే మాత్రమే వాడతారు. Just a single statement ki root permissions కావడం కోసమే మనం sudo వాడతాం. Because you normal మన regular users ki don't have permissions that one. Okay, మనం చూడాల్సింది నెక్స్ట్ IAMs ది. Let's see, and అవి కావు. Let me move to the next slide. Users అని క్రియేట్ చేస్తే ఎక్కడ ఉంటాయి? When you created the users, in which file will be appended? Okay. When you created the user, which file will be appended? /etc/passwd password. There is a format: user ID, password, username, and login name, password, user ID, group ID, username, and full name, and home directory, and bash shell. Okay, adeka format, that is what is telling. Easy to normal ka default ga manam oka root user antaru. Okay, like root user leru, root user tone login ayyaru ikkada. Basically ga was logged in root user, and you can see the hash. Normal user ki $. ఇవన్నీ నోటెడ్ గా ఉండాలి మీకు. అంటే ఏ యూజర్ చూడంగానే అక్కడ మీరు చూడంగానే యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ వెదర్ ఐ వాజ్ లాగ్డ్ ఇన్ రూట్ యూజర్ ఆర్ $. And we created a users without password without password. We created the logins. Users. There is a pattern. First, login name, X represents as a password. We created a password without password lekunda users create chesam kabatti, so X. And user ID, group ID, and user full name. Because Balu and create cheste, if we created Balu, n number of Balus will be there. నా పేరు జగన్ మోహన్ అని పెట్టి జగన్ మోహన్ ఇంకెవరో జగన్ మోహన్ రెడ్డియా ఇంకెవరో. సో రికగ్నైజేషన్స్ తెలియాలి కాబట్టి జనరలీ యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు. ఒక్కోసారి దే ప్రిఫర్ టు క్రియేట్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఈమెయిల్ ఐడి ఈజ్ విల్ బి యూనిక్ కదా, ఆర్ యూజర్ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీకి లేకపోతే ఈమెయిల్ ఉంటే ఈమెయిల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకేం పెట్టచ్చు యూనిక్ గా. ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్. అందరికీ తెలుసు కదా, మీ మొబైల్ నెంబర్ అందరికీ ఇచ్చేసారు కదా. ఓకే, అండ్ ఎంప్లాయీ ఐడి పెట్టచ్చు. ఒకవేళ నార్మల్ కామన్ రిసోర్సెస్ అనుకోండి, ఫర్ dev team ki they'll access that one. Okay, we can create a common
Okay, group follows, not an issue. Segregation and users. Okay. And user home directory and command మనం షెల్ ఇవ్వాలి కాబట్టి కమాండ్ టెర్మినల్ ఇవ్వాలి కాబట్టి we need to give it. If not, no shell, no login ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ అంత బ్రీఫ్ చేయలేను దీని గురించి. బట్ ఏ యూజర్ కి క్రియేట్ చేసిన we need to give the provision for terminal access. For that we need to give shell, bash shell. We using what is a shell? ఇక్కడ చెప్పొచ్చు మీరు ఇక్కడ bash shell. If other than that bash shell, k shell, fish shell, we can install the package and we can give the access. ఎక్కడ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇవ్వాలి. Okay, and this is the format. కొంచెం change అయింది. M major is a username, X password, and this is a user ID. కొంచెం adjust చేసుకోండి. You need to understand. User ID, group ID, home directory and bash. Okay. When you install the software, Linux software man install cheste general ga default root user అంటే plain గా installation scratch in your system. In your system లో laptop లో మీరు install చేస్తే default గా create అయ్యేది root user. Default user తో పాటు మీరు ఇంకో user create చేయమని చెప్తారు, another user, that is like EC2 -user. అది మీరు మీ నేమ్ అవ్వచ్చు. Okay. What's the command to create the user? User add space username. Already choose some. We have in the Linux commands is there. Username, user add username. To set particular password set చేయాలనుకుంటే password ఆ particular ఏ user కి password set చేస్తున్నారో either initial set అయినా initial గా అదైనా అదే పడితే మనం చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవ్ టీమ్ లో నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, నేను తను పాస్వర్డ్ అనేబుల్ టు లాగిన్ ద పాస్వర్డ్, నేను ఎంత ట్రై చేసినా లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నానంటే ఆ పాస్వర్డ్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్, మీరు చూడలేరు. సో దట్ వాట్ యూ డూ, ఆ రిక్వెస్ట్ టోకెన్ వస్తుంది మనకి, ఇమీడియట్లీగా యూజర్ కి పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద యువర్ న్యూ పాస్వర్డ్ అని దానికి రిప్లై ఇస్తాం మనం. ఓకే, అండ్ యాడ్ యూజర్ అనగానే వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ విల్ బి చేంజెస్? EDC లో పాస్వర్డ్ WD, షాడో అండ్ గ్రూప్. పాస్వర్డ్ WD లో ఇట్ విల్ క్రియేట్ యూజర్ మీకు తెలుసు, అండ్ షాడో ఇట్ విల్ క్రియేట్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ పాస్వర్డ్, అండ్ గ్రూప్ what are the groups available. Group obviously user create అయినప్పుడు గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. or else యూజర్ యాడ్ బదులు నేను యాడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, డిఫాల్ట్ గా యాడ్ అయిపోద్ది, చేంజ్ మోడ్ చేయొచ్చు. సో రెగ్యులర్ గా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో మీరు చూసే ఫైల్స్ ఇవి కాకుండా ఇంకొక ఫైల్ చూస్తారు, /etc/sudo ers ఫర్ పర్మిషన్స్. ఇప్పుడు అంటే రూట్ యూజర్ కే నాకు సూడో పర్మిషన్స్ అన్ని యూజర్స్ కి అలౌ చేయను, కొన్ని యూజర్స్ కి రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అలాగా సూడో అందరికీ అవసరం, నేను అందరికి ఇచ్చేస్తే సూడో యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తే ఇట్స్ నాట్ సెక్యూర్డ్ కదా, పర్టికులర్ యూజర్స్ కే కావాలి అంటే వీ కెన్ మెన్షన్ sudo, or else root అన్ని కమాండ్స్, రూట్ యూజర్ కి ఏం కమాండ్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్ అనే యూజర్ క్రియేట్ చేశాను,
రూట్ యూజర్ కి ఏవైనా అన్ని కమాండ్స్ యాక్సెస్ ఉన్నాయో అన్ని యాక్సెసెస్ నాకు కావాలి. సో అటువంటి పర్మిషన్స్ అన్ని మనం విల్ యాడ్ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ దిస్ వన్. ఆర్ ఎల్స్ ఒక డెవ్ టీమ్ ఉంది, ఆపరేషన్ టీమ్ ఉంది, లేకపోతే టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంది. వీ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ఫర్ లిమిటెడ్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. వేరే దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ ఫర్ పర్మిషన్స్. ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ ని యూజర్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలన్నా, పర్టికులర్ సూడో యాక్సెస్ సూడో పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలన్నా, or else root permissions ఇవ్వాలన్నా, this is the file. And switch user after creating, you want to switch it there itself, you can su hyphen will indicate that last login. A user report last login here. And to delete user del saripotudi, user del kaakunda home directory create avutundi kada, you want to delete it, hyphen r, it will delete the corresponding user directory also. User add space username. You can see to అంటే క్రియేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఫైల్స్ లో చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్సో can specify id and ఇంకోటి ఎంటర్ కొడితే you can see directly యూజర్ నేమ్. ఏ యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యారు ఆ యూజర్ సంబంధించిన యూజర్ ఐడి, గ్రూప్ ఐడి, you'll get it those information. When you give specified username, id space username, root, if you get it a particular root యొక్క id and root యొక్క group and whatever user id, group id and group name. Okay, another option, grub username /etc/password. Whatever the word you're giving, that will be searched into the particular file. In password lo search cheyamantunnanu, then the result will be like this. M user and m major ane user create chesi unte meer. Okay, m major, right. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేశారా? This I'm revising. -c for to give the full name, because it's will దానిలో spaces ఉంటాయి కాబట్టి, so we'll use double quotation. Okay, and -e for expiry date, to keep user particular contract employees ఉంటారు or internship ఉంటారు, 3 to 1 month, 3 months, 6 months, contract employees 1 year, you need to restrict na. So okay, extend out contract extend out there, we can update -e option ela chestaru, change okay like update cheyalante change mode, user mode. Okay, same name by mistake change చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, or else జగన్ మోహన్ అనేది ఆల్రెడీ ఉన్నారు, ఇంకా సర్నేమ్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వాళ్ళకి. ఇంతకుముందు షార్ట్ కట్ గా వాడారు జగన్ మోహన్ జీ అని వాడాను, ఇప్పుడు పూర్తిగా పెడదాం అనుకుంటున్నాను. or else ఎందుకంటే కన్ఫ్యూషన్. అఫ్ కోర్స్ ఆ యూజర్ ఐడితో యూనిక్ గానే ఉంటది, కానీ లాగ్ టైంలో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ క్లారిటీ కోసం జస్ట్ మేక్ ఇట్ యూనిక్ నేమ్. రేర్ కదా సర్నేమ్ తో కూడా మ్యాప్ అవ్వాలంటే నేమ్ షుడ్ బి, ఇట్ విల్ బి చాలా రేర్ కండిషన్. అండ్ -e expiry date may user యొక్క expiry date may change. User mode -e date format YYY-MM-DD. For the deletion process, this is a deletion process.
user add చేశారు. To see id space username and delete చేయడానికి user del -r user del delete అయిందా లేదంటే id, or else you can grab user id /etc/password. To set the password username, it will ask you to enter the what ఏం చేంజ్ చేసుకున్న new password fill ఉంటే and re-enter and submit. It obviously it will be submitted. మనం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసాం వితౌట్ పాస్వర్డ్ కింద క్రియేట్ చేసాం. ఫర్ దాట్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ గెట్ ది వితౌట్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే గెట్ ద కీ పేర్. అది అమెజాన్ లో ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసిన .pem ఫైల్. both that .pem file will hold complete encrypted file, wrap చేసేసి కంప్లీట్ గా ఉంటుంది with public and private key .pem file. కానీ పుట్టి will not అది యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా. పుట్టిలో we need to give ppk file. ppk file only just hold the private key, not public key. కానీ సర్వర్లో ఆ యూజర్ కి యాక్సెస్ చేసుకుంటే we need to authorize the key, పబ్లిక్ కీ ఆథరైజ్ దాంట్లో పెట్టాలి, ఫైల్లో పెట్టాలి. ఫస్ట్ గెట్ ద కీ అంటే .pem ఫైల్ నుంచి పబ్లిక్ కీ గెట్ చేసుకోండి. కనెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఏ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు యూజర్ క్రియేట్ చేయండి. పాస్వర్డ్ చేసుకోండి, ఇట్స్ ఆప్షనల్. For SSH not necessary. On SSH check kada ichedi. So not necessary. Other file ekkada create cheyali. First okay, hidden directory create cheyali. Okay. I think ఎవరు చెప్పలేదే నాకు. ఓకే, first create it. What is the command? mkdir and change the mode. Use only a owner, a user ని లాగిన్ అయ్యి చేస్తారా ఆ యూజర్ కి పర్మిషన్ ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళకి ఉండదు. అదర్స్ ఓకే. 7 అంటే 4 + 2 + 1 and read write execution permission మన folder కి ఇస్తున్నాం, right? So in that I need to create authorized key. దీంట్లో ఏం పెడతాం? పబ్లిక్ కీ పెడతాం. పుట్టి ద్వారా కూడా తెచ్చుకోవచ్చు పబ్లిక్ కీ, or else this is the command. You can use nano ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, or nano కమాండ్ కొట్టేసి డైరెక్ట్ కొట్టినా కూడా నీకు ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పేస్ట్ ద పబ్లిక్ కీ. అయిన తర్వాత కనెక్ట్ ద ఇన్స్టెన్స్ with new user, right? రిమూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే you can remove.
గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అసలు గ్రూప్ పర్పస్ ఏంటి? పర్టికులర్ యూజర్స్ ని గ్రూప్ చేయడానికి, టు మేక్ ఇట్ ఎ గ్రూప్. ఐడి టీమ్ అని, నెట్వర్కింగ్ టీమ్ అని, టెస్టింగ్ టీమ్ అని, డెవ్ టీమ్ అని, అడ్మిన్ టీమ్ అని. యూ వాంట్ టు గ్రూప్ ఇట్ దోస్. అండ్ నేను ఆ గ్రూప్ ఒకేలా గ్రూప్ కి పర్టికులర్ గా ఆ గ్రూప్ కి పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాను అనుకో, యూజర్ కి నేను నో పాస్వర్డ్ లాగిన్ ఇచ్చాను, కానీ గ్రూప్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాను. గ్రూప్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. సో ద ఆథరైజ్డ్ అంటే సడన్ గా కప్పుకున్న అన్నెసరీగా ఏదో రూట్ కమాండ్ వాడేస్తున్నారు. రూట్ కమాండ్ ఇప్పుడు యాడ్ యూజర్ యాడ్ కొట్టాను అనుకోండి, లేకపోతే యాడ్ యూజర్ నేమ్స్ గ్రూప్ ఇచ్చారు, గ్రూప్ చేంజ్ గ్రూప్ అప్డేట్ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ ద గ్రూప్ ఈస్ యాడెడ్, some privileges will be coming, permissions. సో సడన్ గా నేను అలా ఆపాలంటే గ్రూప్ కి పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, సో వెంబటే అవ్వదు. చేంజ్ చేస్తే we can పట్టుకోవచ్చు, లాగ్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఈసీటీ యూజర్ అంటే ఈసీటీ యూజర్ EC2-user గ్రూప్ లో ఏవే యూజర్ ఉన్నారు? ఎం మేజర్ ఉన్నారు, JDO సమ్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే JDO డెవ్ లో ఉన్నాడు, డెవ్ టీమ్ లో డెవ్ గ్రూప్ లో ఉన్నాడు, EC2 యూజర్ లో. వీ కెన్ మేక్ ఇట్ కదా. గ్రూప్స్ వాట్ ఆర్ ద మీరు ఏ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినా కూడా /etc/groups టు గెట్ ఇట్ టు సీ. అంటే సి గ్రూప్ చూడాలనుకుంటే grub space group name /etc/groups. ఫస్ట్ ఇస్ వన్, మీరు ఫైల్ లో ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ గ్రూప్ ఐడి కనిపిస్తుంది, గ్రూప్ నేమ్ అంటే ఏ గ్రూప్ అనేది గ్రూప్ చూపిస్తుంది. తర్వాత గ్రూప్ పాస్వర్డ్, we can set it password for the group also, or group ID, and ఆ గ్రూప్ కి సంబంధించిన మెంబర్స్, ఇఫ్ అనదర్ గ్రూప్, ఈ గ్రూప్ లోకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాడ్ చేస్తే కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూ. కానీ గ్రాఫికల్ యూజర్స్ మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఇస్తే ఇవేమి అవసరం లేదు, అంత కమాండ్ చేసి ఏమి అవసరం లేదు, జనరల్ గా అవాయిడ్ చేస్తారు. ఆర్ఎల్స్ స్క్రిప్టింగ్ లో రాసుకోవాలనుకుంటే నీకు కమాండ్ ద్వారా చేయాలి, గ్రాఫికల్ గా మళ్ళీ చేయలేదు కదా. స్క్రిప్టింగ్ లో దే విల్ రైట్ ఇట్, అంటే ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దే విల్ రైట్ ఇట్, ముందుగానే స్క్రిప్ట్ రాసేసుకొని పెట్టుకుంటారు. they'll run ఏ యూజర్ ఆన్ బోర్డ్ చేయాలనుకో, జస్ట్ రన్ ద స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తారు. ఇమీడియట్ గా వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్, ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఏ గ్రూప్స్ అపెండ్ చేస్తారు, ఏ గ్రూప్స్ ఏ గ్రూప్ యాడ్ చేసేస్తారు, ఏం పర్మిషన్స్ కావాలో ఆ పర్మిషన్ యాక్సెస్ చేసేస్తారు. అండ్ ఆ యూజర్ కి పర్టికులర్ గా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవ్వాలి, యాక్సెసరీ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ తనకి ఏమైనా పర్టికులర్ గా సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలనుకుంటే మరి నేను అదే లైనక్స్ సర్వర్ లో టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంది, డెవ్ టీమ్ ఉంది, అంటే రెండు మెచ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా ఉండదు అనుకో, బేసికల్ గా రెండు అదే టీం అక్కడే ఉన్నారు అనుకోండి, డెవలపర్ టీమ్ ల్యాప్టాప్ వాళ్ళ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ల్యాప్టాప్ లో డెవలప్ చేసేసి అంత ఓకే అనుకోని డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్ చేశారు. అది డెవలపర్ కి ఏమి ఉంటుంది, యాక్సెస్ ఉంటుంది, అక్కడే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే టెస్ట్ చేయాలి. సో డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే నాకు ఆటోమేషన్ ఒకేలా లైక్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అలాంటివి అని అనుకోండి, అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ డెవ్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు, టెస్టింగ్ టీమ్ కి ఇవ్వాలి. అండ్
ఒకేలా అపాచీ సర్వర్ వెబ్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే బోత్ ఇద్దరికి ఇవ్వాలి. యూఆర్ఎల్ సరిపోతుంది కదా, దాంట్లో బ్రౌజర్ కావాల్సిన లేదు కదా. బ్రౌజర్ యూఆర్ఎల్ కొడితే నేను ఐ కెన్ యాక్సెస్. మనం ఆల్రెడీ చూసాం పిహెచ్పి అప్లికేషన్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ పిహెచ్పిగా ఇంకేదన్నా ఏదో అప్లికేషన్ మనం ఇన్బిల్డ్ ప్యాకేజెస్ ఆల్రెడీ లైట్ షైన్ లో నుంచి ఇన్బిల్డ్ ప్యాకేజెస్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా గివింగ్ రెడీమేడెడ్ లైనక్స్ సర్వర్. సో అక్కడ అన్ని ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటుంది మనకి. టీంలో జస్ట్ లైనక్స్ సర్వర్ తీసుకుంటారు, ఈ స్క్రిప్ట్ ఏం కావాలో అన్ని స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటారు. సో ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే అన్ని ఇన్స్టాల్ అయిపోయి రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, టు క్రియేట్ అ group add group name. ఓకే, మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ ఉన్నా లేదు. ఓకే, ఒకవేళ బై మిస్టేక్ గ్రూప్ నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, కరెక్షన్ ఎనీ చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు లేదు ఐడి టీమ్ చాలా మంది ఉన్నారు, పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి ఐడి టీమ్స్ కావాలి అని చెప్పారు అనుకోండి, ఐటీ అండర్ స్కోర్ లేకపోతే హైఫెన్ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్తారు. సో టు అప్డేట్ ఇట్, టు మోడిఫై group mode, modify mod is nothing but the modify. User mod version ante user mod modify. Del for delete the group, user delete cheyalante user del, add mod del. ఇంకొక కమాండ్ ఉంది యూజర్ యాడ్ యూజర్ యాడ్ యూజర్ రివర్స్ ఉంటుంది. యూజర్ యాడ్ కి ఏమో యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాము, గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము. సో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే, ఆ యూజర్ నాకు పర్టికులర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ యూజర్, ఏ యూజర్ ని ఏ గ్రూప్ లోకి. add user, username, group name. I can see the syntax. Class in the right. Add user, username and group name. They also know, I think.
చూద్దాం అది విల్ సీ ఎక్కువ నాకు తెలిసి నేను దీంట్లో ఇచ్చిన దాంట్లో ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. We see the difference. User add కి add user కి difference చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా ఉంది, చేంజ్ చేయొచ్చు, అవి అలా ఏం లేదు. Group, it's revise. Group ID, password, ID, group password, group ID, group members, group add, group mode, group delete. Comments మీకు noted అనుకుంటున్నా నేను. User mode modification, group modification అయితే group mode, group mod. Delete అయితే del, group del, group delete. ఓకే, మనం ఎందుకు okay, for create ఏంటిది కమాండ్? యూజర్ యాడ్ వాడచ్చు. సింగిల్ బ్రేసెస్ అనుకుంటా కదా పెట్టేది, పారామీటర్స్ లేదు, డబుల్ బ్రేసెస్. యూజర్ నేమ్, ఓకే, మరి గ్రూప్ కి గ్రూప్ యాడ్, group name, మరి -c for full name. ఎన్ని ఆప్షన్స్ కింద వస్తుంది? ఫస్ట్ కమాండ్, తర్వాత ఆప్షన్స్, తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇవి ఆప్షన్స్. -e expiry, particular user expiry date, format yy -mm -dd ఈ ఫార్మాట్ లో ఇవ్వాలి.
మామూలుగా మనకి ఎలా ఉంటుంది dd hyphen mm hyphen yy ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. We need to go forward like this hyphen e ఇంకొకటి ఏంటి hyphen d user home directory. Okay. ఇది క్రియేషన్ చేంజెస్ మోడిఫికేషన్ బదులు ఫర్ మోడిఫికేషన్ మోడ్ modify. For modify అన్ని చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు యూజర్ కి మోడిఫై చేయాలంటే యూజర్ మోడ్ కమాండ్ యూజర్ మోడ్ కమాండ్ ఏం మోడిఫై చేయగలుగుతాం నేమ్ చేంజ్ చేయగలుగుతాం హైఫెన్ సి హైఫెన్ ఈ చేయగలుగుతాం. ఓకే ఇంకొకటి ఉంది గ్రూప్ hyphen a hyphen capital G small g for group id యూజర్ మోడిఫై చేయమని చెప్తున్నాను ఏ యూజర్ మోడిఫై ఇక్కడ మన యూజర్ నేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి యూజర్ నేమ్ will give user name hyphen a append కదా ఆ గ్రూప్ కి యూజర్ అపెండ్ చేయమని చెప్తున్నాను లాస్ట్ లో యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాం కదా అపెండే కదా హైఫెన్ ఏ capital G group name sorry user mod hyphen a hyphen small g ఇస్తే group id ఇస్తాం. how to know group id తెలుసు కదా రైట్ ఇంకా హైఫెన్ సి ఫర్ ఫుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయడం కోసం అంటే జస్ట్ లైక్ మోడిఫికేషన్ చేంజెస్ అండ్ ఈ రెండు కూడా సేమ్ క్లియర్ కదా
ఎక్కువ వెళ్ళట్లేదు, నాకు ఐ నీడ్ స్పేస్ కావాలి కాబట్టి ఎక్కువ వెళ్ళట్లేదు. ఫర్ గ్రూప్ మోడిఫికేషన్ group mod -n new group old group. అండర్స్కోర్ వాడాలి లేదు, జస్ట్ రెండింటికి సపరేట్ కోసం వాడుతున్నాను. హైఫెన్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఆరెల్స్ కమిల్ కేస్ కొంచెం రికగ్నైజేషన్ కోసం హైఫెన్ వాడుకోండి బెటర్. న్యూ గ్రూప్ ఓల్డ్ గ్రూప్. ఓకే, ఇంకేం చూసాం గ్రూప్ లో చేంజెస్, గ్రూప్ మోడిఫికేషన్స్ లో ఏమైనా కవర్ చేయట్లేదా? మోడిఫికేషన్స్ లో మనం చూసిన దాంట్లో for delete user del username. -r is to delete with home directory. User home directory. Okay. కరెక్టే కదా? ఆప్షన్స్ మనం కవర్ చేసాం ఆల్రెడీ. అండ్ గ్రూప్ డిలీట్ చేయాలంటే గ్రూప్ డెల్ గ్రూప్ నేమ్. రైట్. ఒకవేళ డిలీట్ ఆల్రెడీ ఈ గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ కి యూజర్స్ ఆల్రెడీ అపెండ్ అయి ఉన్నారు, ఆ గ్రూప్ లో యూజర్స్ ఉన్నారు, డిలీట్ చేయగలుగుతామా? మనం చూసాము కేస్ ఆ గ్రూప్ పర్టికులర్ గ్రూప్ కి యూజర్స్ ఉన్నారు, యూజర్ యాడ్ అయ్యి ఉన్నారు. అప్పుడు నేను గ్రూప్ డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, డిలీట్ అవుతుందా? will show me users already existed for this group. మన గ్రూప్ యూజర్స్ ని డిలీట్ చేసిన తర్వాత we need to delete it. ఇది మనం చూడాల్సింది ఇంకొకటి యాడ్ యూజర్. యాడ్ యూజర్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేను ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను మీకు లింక్. I hope is there with you. Add user goda, it will create user and with we can create it, or else we can mod badulu add user goda వాడొచ్చు. అది నేను చూస్తున్నాను, ఒకసారి లైనింగ్స్ ఆన్ ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మాన్యువల్ చూస్తాను, చూసి నేను సింటాక్స్ ఇస్తాను మీకు. I usually I know add user, username and group name general ga. If it is any changes I'll update username parameters లో. అంటే ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు యూజర్ ని. ఇంకొక ఆప్షన్ జస్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ యూజర్. ఇంకొకటి యూజర్ నేమ్
and group name. Right. ఇది చూద్దాం. A part of this, is it clear? మనం లాస్ట్ వీక్ లో ఇవే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కంప్లీట్లీ. డిలీట్ క్రియేట్ అప్డేట్ డిలీట్ వ్యూ కూడా చూస్తున్నాం మనం, ఫైల్ అక్కడ వ్యూ కూడా చూస్తున్నాం. డేటాబేస్ లో కూడా ఇంతే చేస్తాం, క్రియేట్ చేస్తాం, ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం, డిలీట్ చేస్తాం. డేటాబేస్ సో అక్కడ SQL కమాండ్స్ SQL స్టేట్మెంట్స్ వాడతాము, ఇక్కడ కమాండ్స్ వాడతాం. నార్మల్ గా జనరల్ గా మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, యాడ్ చేస్తున్నాం, అపెండ్ చేస్తున్నాం, అప్డేట్ చేస్తున్నాం, అండ్ సేవ్ ఆబ్వియస్లీ సేవ్ చేస్తూనే ఉంటది, డిలీట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా అదే కదా. ఇవే ఉంటాయి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో. రెగ్యులర్ గా కాన్సెప్ట్ అయితే అదే, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు కాన్సెప్ట్ అదే. ఆల్రెడీ క్రియేట్ ఏంటంటే యాడ్ చేయడం, అప్డేట్ చేయడం చేస్తారు. లేదు కొన్ని అవసరం లేదనుకుంటే డిలీట్ చేస్తారు ఆ ఫైల్లోకి. డేటాబేస్ అయినా కూడా అంతే. We'll create a database, we'll create the tables, we'll insert the data, update the data, delete the data. We'll view it. Password ఎలా బుక్ చేయాలి? చూద్దాం. Let's see. ముందు వెరీ సింపుల్. దాంట్లో గ్రూప్ పాస్వర్డ్ గ్రూప్ డెల్ గ్రూప్ కి పాస్వర్డ్ చేసుకోవాలంటే జీ పాస్వర్డ్. జీ పాస్వర్డ్ యూజర్ కి కమాండ్ పాస్వర్డ్ కి పాస్వర్డ్, దీనికి జీ పాస్వర్డ్. You can see that one here. కాకపోతే హైఫన్ ఏ వాడమంటున్నారు. హైఫన్ ఏ యూజర్ కి ఏ గ్రూప్ కి యాడ్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఓకే, you can see you can add it options -a. సో పర్టికులర్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇది కంప్లీట్ గా గ్రూప్ కి. కంప్లీట్ గా ఆ గ్రూప్ కి కంప్లీట్ గా, ఆర్ ఎల్స్ ఆ గ్రూప్ లో పర్టికులర్ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు హైఫన్ ఏ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, గ్రూప్ నేమ్. నిన్నటి దాకా ముక్కలుగా నేర్చుకున్నాం, ఈరోజు కొంచెం మెచ్చేసా ఉంటాయి. ఇది
మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ కి ఆ గ్రూప్ కి ఎంటైర్ ఆ గ్రూప్ కి పాస్వర్డ్ కంప్లీట్ గా దీని కింద పర్టికులర్ యూజర్ ఈ గ్రూప్ లో ఫలానా యూజర్ కి ఉంది ఆ గ్రూప్ కి ఆ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయమని చెప్తున్నా. Modify the user group HR. Okay. G password కి యాడ్ చేయాలంటే హైఫెన్ ఏ ఫర్ యాడ్, రిమూవ్ చేయడానికి హైఫెన్ డెల్. ఓకే G పాస్వర్డ్ కదా. wait. Okay. Add user named groups. Sorry, adding delete, remove administrator list of administrators, set the list of administrators and set the list of members. Small correction, I think group ki password kaadu, as per the document, hyphen A will add to the group, hyphen D delete the group. అదే చెప్తుంది. ఆ గ్రూప్ కి మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాడ్ చేయాలంటే క్యాపిటల్ హైఫెన్ M, అడ్మినిస్ట్రేటర్ మల్టిపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఫర్ ద గ్రూప్ చేయాలనుకుంటే అంటే ఐ థింక్ హైఫెన్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ admin 1, admin 2, admin 3, admin 4. Okay, to set the list of administrators for the group. Members admin. A group సంబంధించిన admin members. Let's see చూద్దామా. యూజర్ నేమ్ తో లాగిన్ అయ్యే విధంగా యాక్చువల్గా ఓకే my system is running. Multiple ways connect అవ్వచ్చు. I can use SSH or ఇది ఇక్కడ మార్చుకోవాలనుకుంటే I can change the route. నేను ఇవ్వకపోయినా కూడా ఇక్కడ తీసేసుకుంటుంది ఇది. యూజర్ నేమ్ తో లాగిన్ అవ్వకుండా అంటే you need to use putty. అది అవ్వట్లేదు, యూజర్ నేమ్ తో అవ్వట్లేదు. there is a problem, user without user అవ్వట్లేదు అది. hit bash
పేస్ట్ ఎందుకంటే ఎందుకని అవ్వట్లేదు చెప్పొచ్చా చెప్తారా? I'm logging to the server without password. ఓకే, సరే పాస్వర్డ్ నేను నా .pem ఫైల్ ఇస్తున్నాను. .pem ఫైల్ ఇస్తున్నానంటే ఆథరైజేషన్ కీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది? వితౌట్ యూజర్. It's a mandatory for that. I mean, you can cross check. I can't log in. Sorry. @ కూడా తీసేసేయండి. .ssh unknown host user date ఎక్కడ లేదు. ఓకేలే, నేను యూజర్ ఇక్కడ రూట్ యూజర్ కొడితే sorry, I need to go back. Pem file. Suggestion: please log into the EC2 user rather than using a అసలు ఏ యూజర్ లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకోమంటుంది చెప్తుంది. నో, నౌ రూట్ యూజర్ బదులు నేను యూజర్ క్రియేట్ చేశాను, జో. లాగ్డ్ ఇన్. సో జో యూజర్ లో .ssh ఫైల్లో ls-la దీంట్లో have a authorization key, public key ఉంది. సో I can log in without the password. with password అయితే లాగిన్ అవ్వచ్చు మీరు. SSH కీ ఎవరు IP అడ్రస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, you can log in, అవసరం లేదు. కానీ Amazon security purpose it won't allow. Amazon లో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకుంటే అదే మీరు ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఎక్కడైనా సర్వర్ పెట్టుకొని దాంట్లో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పెట్టుకొని దేర్ ఐ కెన్ యూజర్ కి పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకొని నేను ఐ కెన్ లాగిన్. పుట్టి కాకపోతే ఏంటంటే పుట్టితో అవ్వచ్చు. మీరు వితౌట్ యూజర్ తో లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే అంటే పుట్టి ఏం చేస్తుంది అంటే అన్లెస్ మొత్తం అయ్యేదాకా అక్కడ ఏం చేయదు, ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయదు. ఇట్ ఇస్ ఎ టూల్. ఈ టూల్ టేక్ కేర్. పెమ్ ఫైల్ నుంచి పాత్ ఇచ్చేస్తున్నారా మీరు? ఇవ్వట్లేదు. అంటే వెనకాల బ్యాక్ ఎండ్ లో SSH-A మీరు SSH పెమ్ ఫైల్ అక్కడి నుంచి పిక్ అవ్వాలో అక్కడి నుంచి చెప్తున్నారు auth లో. సో ఇది పాతది, డోంట్ వరీ, ఇట్స్ ఓల్డ్ వన్. ఐ నీడ్ టు గివ్ ద PPK ఫైల్, ప్రైవేట్ కీ అండ్ సెషన్ లోకి వెళ్ళి IP అడ్రస్ ఆర్ డొమైన్ నేమ్.
అయితే ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నాను అనుకుంటా. Okay, accept. See, now I can logged in where I can log root go ద్వారా కూడా అవ్వచ్చు. సేమ్ సజెస్ట్ చేస్తుంది. AWS ఎన్విరాన్మెంట్ లో మాత్రమే నాకు ప్రొవిజన్ వస్తుంది. ఐ కెన్ లాగ్ ఇన్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రూట్ యూజర్ కి నేను లాగిన్ అవ్వడానికి. బికాస్ ఇట్ ట్రస్టెడ్ వన్, trusted and channel one, secured one. I logged in with root user. See here hash. Default user. Root user is a default user. Whenever you operate any operating system is created, a root user is created. Normal ka root user access ivaru general ga, and everyki access ivaru. Only main head admin ఉంటారు, అతనికి యాక్సెస్ ఉంటుంది. మెయిన్ హెడ్ అడ్మిన్ కి. ఇంకా కింద ఎవరైనా, ఎందుకంటే రూట్ ఎవరు చేస్తున్నారని నాకు నేను ఎలా లాక్ చేసుకోగలుగుతాను? నీకు యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత నీకు అడ్మిన్ ఏం కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతా చెప్తాను నేను. మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఉన్నాడు, ఆ యూజర్ నుండి ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వాలి, తర్వాత దాని నుండి రూట్ యూజర్ కి చేంజ్ అవుతుంది చెప్పింది. అవ్వదు, రూట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ కావాలి. అప్పుడు స్విచ్ నువ్వు స్విచ్ యూజర్ కొట్టినప్పుడు స్విచ్ ఏ యూజర్ లాస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు రూట్ కి, ఇప్పుడు నేను రూట్ యూజర్ ఉన్నాను కదా, స్విచ్ టు EC2 -user రూట్ లైన్స్ అవ్వచ్చు. వెళ్ళచ్చు, బికాస్ అన్ని పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి దానికి. జోకి నేను పాస్వర్డ్ పెట్టాను, EC2 యూజర్ కి నేను పాస్వర్డ్ పెట్టలేదు. JYO కొట్టాను నేను. ఓకే, ఎగ్జిట్. జో యూజర్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాలి, మళ్ళీ EC2 నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. నౌ రూట్ యూజర్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాలి, లాగౌట్ అయిపోయాను. ఓకే, నౌ EC2 -user. EC2 user. Now if I want to switch to -root, avadu password last password. Amazon was created a Linux environment, default users root and root ఒకటి EC2 user, రెండు no password. .pem ఫైల్ తోనే చేసుకోవాలి. లేదు అనుకుంటే ఫైల్ లో ఫస్ట్ రూట్ యూజర్ కి లాగిన్ అయ్యి రూట్ కి పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ కీప్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ ద రూట్ యూజర్. సో వీ కెన్ స్విచ్ ఇట్ వన్ యూజర్ నుంచి ఇంకో యూజర్ కి స్విచ్ అవ్వగలుగుతాం. అవి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, అప్పుడు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం చేస్తాం. ఛాన్సెస్ మెజారిటీ విల్ నాట్ గెట్ దట్ మచ్ ఛాన్సెస్ ఫర్ అస్. ఆ ఛాన్సెస్ ఉంది. ఒకవేళ మనం మనకి ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేయమని చెప్పి ఈ స్టెప్స్ రిఫర్ ద దిస్ డాక్యుమెంట్, దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. అవన్నీ డిఫాల్ట్ కొన్ని అంటే ఇన్బౌండ్ రూల్స్, అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ఉండాలి, ఈ పోర్ట్స్ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి అని చెప్తారు కదా. అప్పుడు సో వీ నీడ్ టు ఫాలో ద డెక్రమ్. ఆ డాక్యుమెంట్ చదవ. సో అందుకే నేను రికమెండ్ చేసేది, నేను నోట్ ప్యాడ్ ఇచ్చినా కూడా మీకు given a main resource file. ఏదో మీ ఒక లేమైన అర్థం చేసుకునే విధంగా నేను రాసి ఇచ్చాను, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ సింపుల్. అంటే వాట్ ఆర్ స్టెప్స్ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ నో పాస్వర్డ్ లేకుండా .pem ఫైల్ తో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలని.
we can create it. .pem file కాకుండా మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కమాండ్ వాడి జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. it will generate ఒక కీ జనరేట్ చేస్తుంది. కానీ ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది, ఏం జనరేట్ చేస్తుంది అనేది ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, మనం అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. సో మనం కవర్ చేయాల్సింది చాలా ఉన్నాయి, చూద్దాం. లెట్స్ సీ, నేను ఒకసారి చూసి ఐల్ అప్డేట్ అవి కూడా కవర్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ పెమ్ ఫైల్ ఉంది మనకి లైనక్స్ కీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. మరి ఆ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడే, అక్కడ ఉన్నప్పుడే వై షుడ్ గో అవుట్ సైడ్. కాకపోతే క్రియేట్ చేసుకుంటే వీ నీడ్ టు మేనేజ్. దేనికి క్రియేట్ చేసాం, దేనికి ఇది వీ నీడ్ టు ఆర్గనైజ్. హౌ టు ఆర్గనైజ్ అగైన్ ఫోల్డర్స్. వీ నీడ్ టు కీప్ యాక్సెసిబిలిటీ ఫోల్డ్. అందరికి యాక్సెసిబిలిటీ కాదు, బేస్డ్ ఆన్ దమ్. అగైన్ పర్మిషన్స్, ఫైల్ పర్మిషన్స్, ఫోల్డర్ పర్మిషన్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది అంటే నేను ఓవర్ చూస్తాను. విల్ సీ ద డెమోన్స్ట్రేషన్. అయిపోయింది, వాళ్ళు వచ్చినట్టున్నారు. విల్ సీ దిస్ వన్. ఆ గ్రూప్ కి యాడ్ చేయడం ఎలాగా, డిలీట్ చేయడం ఎలాగా, మల్టిపుల్ మెంబర్స్ యాడ్ చేయడం ఎలాగా, ఆ గ్రూప్ కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎలా క్రియేట్ చేయడం. అండ్ యూజర్ అయితే క్రియేట్ చేసేసాం, గ్రూప్స్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. వాట్ అబౌట్ ద పర్మిషన్స్? పర్మిషన్స్ కి నేను చెప్పాను కదా, sudo etc కనెక్ట్ అయ్యి చూడొచ్చు. cat నేను ఒక ఫైల్ చూస్తాను, నో పర్మిషన్. ఇట్స్ ఏ యూజర్, అమెజాన్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రూట్. రూట్ కి సంబంధించిన అడ్మిన్ పర్మిషన్స్ ఏం లేవు ఈసీటీ యూజర్ కి. cat/etc/sudo is రూట్ సంబంధించింది. sudo, sorry. పర్మిషన్ డినైన్. సో ఈ దీని వరకు నాకు యాక్సెస్ కావాలనుకుంటే ఐ నీడ్ టు కీప్ sudo. సో ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఫైల్. ఇది కాంప్లెక్స్ ఫైల్, హోస్ట్ ఎలెన్స్ అని చాలా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ మచ్ హియర్. I'll discuss major parts. అంటే మనం యూజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ వరకే చూస్తున్నాం. వీల్ రూట్ సి రూట్ ఈ అన్ని మిషన్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, అన్ని మిషన్స్ ద్వారా. అండ్ అన్ని కమాండ్స్, మిషన్స్, కమాండ్స్, యూజర్స్. మిషన్స్, ఆ మిషన్ సంబంధించిన యూజర్స్. అంటే I can restrict 2 minutes, just 2 minutes I'll wind up. Just give me overview. అంటే నేను ఒక పర్టికులర్ మిషన్ నుంచి రూట్ యూజర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఆల్ పెట్టాను అనుకోండి, నా సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, మీ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే I'll give పర్టికులర్ IP అడ్రస్. ఓకే, అక్కడి నుంచి అన్ని యూజర్స్ అవుతారు. అందరూ అవుతారా? అందరూ ఏ యూజర్ పడితే ఆ యూజర్ అవ్వకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. I can give restrict to here users and కమాండ్స్, ఆల్ కమాండ్స్. రూట్ యూజర్ కి అన్ని కమాండ్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి అన్ని కమాండ్స్. లేదు
యూజర్ చూడండి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇండికేట్స్ యూజర్ గ్రూప్ EC2 hyphen group. Okay. ఇది స్పెసిఫై చేశారు ఆ గ్రూప్ యూజర్ గ్రూప్ లో ఉన్నది లోకల్ మిషన్ అండ్ షట్ డౌన్ ఆప్షన్ ప్రివిజన్ అంటే లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఈ సర్వర్ నుంచి ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యే నేను షట్ డౌన్ చేయగలను చెప్తున్నాడు లోకల్ హోస్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ సర్వర్ లో SSH షట్ డౌన్ మాత్రమే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలుగుతాను యాక్చువల్గా ఇక్కడ రూట్ పర్సంటేజ్ సింబల్ వాడి నేను యూజర్స్ మెన్షన్ చేయొచ్చు గ్రూప్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ అన్ని సిస్టమ్స్ ఆ యూజర్ అన్ని సిస్టమ్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఐ కెన్ మెన్షన్ ఆల్ యూజర్స్ ఆల్ సిస్టమ్స్ ఆల్ మిషన్స్ లేకపోతే ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆల్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఏ సిస్టమ్ నుంచి అయినా కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఫస్ట్ దిస్ ఆల్ ఇండికేట్స్ సిస్టమ్ this all indicates commands and this all indicate users ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లోకల్ సిస్టమ్ అంటే ఈ సిస్టమ్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ షట్ డౌన్ మాత్రమే చేసుకోవడానికి ప్రివిజన్ చెప్తున్నాను నేను అంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వకుండా నేను షట్ డౌన్ అయితే చేయలేను కదా ఇప్పుడు రైట్ నా దీంట్లో ఉన్నాను ఐ కెన్ యూజ్ షట్ డౌన్ కదా ఇంకో షట్ డౌన్ చేయాలనుకుంటే యూనిట్ 6 అవి యూనిట్ రీస్టార్ట్ చేయడానికి యూనిట్ 4 ఉంటాయి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ యూనిట్ 6 Unit 6. We'll see tomorrow those things. All wait చేస్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు will hand out to them tomorrow రేపు వచ్చేటప్పుడు క్రియేట్ యూజర్ వితౌట్ పాస్వర్డ్ మీకు ఒక ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ఎ పెమ్ ఫైల్ ద్వారా పబ్లిక్ గెట్ చేసుకొని యూజర్ క్రియేషన్ నాకు నేను ఎవరైనా అడగొచ్చు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి చూపించాలి అండ్ గెట్ ద కమాండ్స్ ఆన్ దీస్ కమాండ్స్ క్రియేట్ మోడిఫై డిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇది అయిన తర్వాత మన సెషన్కి వెళ్దాం క్లియర్ రైట్